that the thought of that were seeing in their mind always. It was a dream of every leaguer. ഓരോ മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ്റെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു ഖായിദെ മില്ലത്ത് സെൻറ്റർ. ഇന്നിതാ അതിവിടെ പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ അതിവിടെ പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ്. സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വെർച്വലി അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കും. അവിടെ ഖായിദെ മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൽ കർട്ടൻ നീങ്ങും. ഇന്ത്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഖായിദെ മില്ലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ സെൻറ്റർ ആ നിമിഷത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലീഗുകാർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കാണും. നമ്മളിവിടെയും അത് കാണും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. പ്രിയങ്കാജി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നേതാക്കൾ, ഇന്ത്യ അലയൻസ് നേതാക്കൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് 6 മണിക്ക് മുമ്പായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോർമലായി എല്ലാ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ മീഡിയയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർമലായി സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുകയാണ്. വി നോ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ്. He was one who started this movement from Tamil Nadu. At that time, Kerala was, while Kerala was part of Tamil Nadu. At that time, he started the movement with Annadurai and other leaders. The movement was a movement, a struggle for the backward communities, the oppressed, the depressed, and the minorities. In the independence India, the need of such a movement was felt, and state like Kerala was looking for that. Quaide Millath Muhammad Ismail Sahib, the founder, president of Indian Union Muslim League, started it. Bafagi Tangal and Pukoy Tangal, with them all other leaders, inspired by this movement, started the minorities backward movement in Kerala also. That was the beginning. It was a very humble beginning. Very few MLAs representation in the assembly, very few representation in the parliament, like that. But all of you know, we have made it a wonderful movement, and we have made it reach where it is today. ഖായിദെ മില്ലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ, അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ, ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ ആവേശഭരിതരായി അന്നത്തെ നേതാക്കൾ ബാപ്പകി തങ്ങളും പൂക്കോയ തങ്ങളുമൊക്കെ, അവരോടൊപ്പം CH മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബുമൊക്കെ, സിദി സാഹിബുമൊക്കെ, പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നമ്മുടെ പഴയ നേതാക്കളൊക്കെ കൂടി ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി വെച്ച് ആ തീപ്പന്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പിന്നെ പോയത്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത്. ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇൻസ്പയർഡായി, അതിൽ ആവേശഭരിതരായി ബാഫകി തങ്ങളും പൂക്കോയ തങ്ങളും എല്ലാം കൂടി തുടങ്ങിയ അവരുടെ വിഷൻ, ആ മതേതര രാഷ്ട്രീയം, പിന്നോക്കക്കാർക്ക്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ മതേതര രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാത്രം പ്രസക്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈവൻ ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. Even today, the need is great. We know that in the present Indian condition, how much important is the movement that we lead. That is why we thought that such an institution, Quaide Millath Center, is a must here. We have to work as it required in the present condition. Now we are there in the India Alliance.
more organized work, more scientific work, a centralized work from here is very much necessary. Rahul ji now is fighting for the vote adhikar of every Indian. Today it has become a great movement. Vote adhikar of every Indian. What is that? A democratic country, the biggest, largest democratic country of the world. That country is fighting for the citizens' vote adhikar. We are part of that. We share that we will be with Rahul Gandhi in this vote adhikar yatra that is organizing. The fight that he is fighting today for vote adhikar. Rahul Gandhi ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച മഹത്തായ ആ സമരം വോട്ടധികാർ, അത് ഇന്ത്യ രാജ്യം, ലോകത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരൻ്റെ വോട്ടിൻ്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈറ്റാണ്. അതില്ലാതെ മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ജനാധിപത്യം എവിടെയാണ്? ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അധികാരം എവിടെയാണ്? പൗരനായ സിറ്റിസനായ എൻ്റെ അധികാരം എവിടെയാണ്? എൻ്റെ വോട്ടധികാരം. ഇത് കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഒരുത്തവനും കട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ വോട്ടധികാരം, ഞങ്ങളുടെ വോട്ടധികാരം എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ ലീഡർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അലയൻസിലെ ഓരോ പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. All the constituent parties are all there with the India alliance in this fight for the vote adhikar of every citizen. I don't want to prolong anymore because Tangal will speak here and Qadar Moiddin Sahib will speak here. Other leaders who are expected to come are Professor Ram Gopal Yadav, Honorable MP and the leader of Samajwadi Party. You know, all these leaders are very busy leaders. They may appear at any moment, but in advance, I am welcoming Sri Ram Gopal Yadav, our SP leader, to this meeting. Again, K.C. Venugopal, he will come with Priyanka ji. Today, we had a meeting with him. Definitely, Priyanka ji, after her busy schedule, has promised to come here. I welcome Priyanka ji and K.C. Venugopal to this meeting that is taking place here. Premchand Gupta, Honorable MP, leader of RJD. Like that, Sri Gokhale, Honorable MP, TMC. Dav Chanda, Honorable MP, AP. Abdi Nasser, he is with us. The DMK leader and Minister for Minority and NRI. DMK leaders know who Quaide Millath Muhammad Ismail Sahib was, and definitely they are giving that importance. Shalin is giving that importance. One of his minister himself is participating in this meeting, and Mr. Nasser is there on the stage. I welcome C.S. Nasser, DMK leader and Minister for Minority Affairs. CMA baby, even today morning we spoke to him. Yesterday evening we spoke to him, but unfortunately Sri Sudhagar Reddy's death, he has to attend that funeral. He has gone to that state, so he may not come. Other leaders, Sri Raja also, I think he also has gone there. Our leaders, E.T. Mohammad Bashir, our Dr. Sarfaz Ahmad, Honorable MP, JMM, our leaders Abdul Samad Samadani and P.V. Abdul Wahab, all other leaders will speak here. They are all one by one, they will speak here. I welcome once again all our leaders to this meeting. Formally, we are starting today's function. Immediately after Priyanka Gandhi come, she will speak to you, and after that she will. That is how we have fixed the order. Now,
we are going to the historic moment. ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ സൗദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് അവരുകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐ ഇൻവൈറ്റ് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ to do the historic inauguration of Quaide Millath Center in New Delhi, the capital of India. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपका शुक्रिया इसलिए भी कि क़ायदे मिल्लत सेंटर बनाने में एक आदमी जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कुनाली कुट्टी साहब हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. Respected Chairman Janab Qadar Muhyiddin Sahib, ex-MP, the Honorable President of Indian Union Muslim League, and our beloved P.K. Punyalikutti Sahib, General Secretary of National Muslim League Committee, and Thiru Avadi S.M. Nasser, DMK leader and Minister for Minority and NRI, Government of Tamil Nadu, and Mr. K. Raghavan, MP from Kerala, and the distinguished dignitaries along the stage from different parts of our country, and our beloved Muslim League leaders, my dear brothers and sisters gathered here. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം, നാഷണൽ ഓഫീസ്, അതിൻ്റെ വിർച്വൽ ഇനാഗുറേഷൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. Today we marks a proud and historic moment for all of us. In the heart of our great nation in Delhi, we have built not just an office, but a home. The Quaide Millath Center is long cherished dream of our community, a milestone in the history of our party, and today that dream stands fulfilled. For the Indian Union Muslim League, an office is never a mere structure of politics. It is a space with purpose, a space to nurture harmony, serve the poor, and empower the marginalized. Wherever the IUML establishes itself, it brings blessing to the locality. And now, with our presence in the capital, our responsibility becomes even greater. This center will serve the entire nation, guided by a broader, inclusive vision. The Quaide Millath Center, QMC, will function as the national headquarters of the IUML. From here, we will lead initiatives in cultural and social reform, education and empowerment, and public service. And importantly, the center was not built with the wealth of the elite. It rose from the humble contributions of our people. Every rupee came from the hands of dedicated IUML workers
and well-wishers. This building belongs to the people. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ, അത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസായാലും മണ്ഡലം ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസായാലും ആ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടാണ് ആ ഓഫീസുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ സെൻറ്റർ, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും നമ്മൾ പണം സ്വരൂപിച്ചത് സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്നാണ്, മുസ്ലിം ലീഗിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഇതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപണം തന്നെ നമ്മളതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി. എല്ലാവരും അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇന്ന് 28 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് മഹാനായ ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടിടം, അതിന് തങ്ങളാലാവുന്നത് സംഭാവന ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളെല്ലാം ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. In fulfilling this dream, we honor the vision of our beloved Quaide Millath Muhammad Ismail Sahib. This center is a monument to Quaide Millath's ideals. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കാണ് ഈ സെൻറ്റർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. ഈ സെൻറ്ററിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നിലനിന്നത് ഹാർമണി, കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു ദ നേഷൻ. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മഹാനായ ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചത്. പെർഹാപ്സ് ദിസ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ഏർലിയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻകാല നേതാക്കളെല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റു പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൈകിയത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗം മുസ്ലിം ലീഗ് സർവീസസ് that extends to establishing schools and colleges in different parts of our country, across the country, and opening relief centers for the poor. And of course, we have to build Baitur Rahmas. We have to maintain CA centers. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ഈ ആസ്ഥാന മന്ദിരം വൈകിയത് എന്നത് കുറ്റബോധത്തോടെയല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഓർക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഡിക്കേഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ്, we now have a space in the heart of India, a symbol of our commitment in these challenging times. The UML has always stood for the national interest. We have always championed secularism, unity, and peaceful coexistence, while we raise our voice for the identity and rights of Muslims through constitutional means. We walk shoulder to shoulder with every other community. We extend hands of friendship and we build bridges of harmony. Throughout history, UML has produced undisputed leaders. Quaide Millath had a visionary outlook not just for Indian Muslims but for India itself. ഖായിദെ മില്ലത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും അവകാശങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഖായിദ് മില്ലത്ത് അവകാശം ശബ്ദമുയർത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മഹാനായ സീതി സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പോക്കർ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹാനായ CH മുതുകോയ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഖായിദുൽ ഖൗം സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഫഖ് തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സെയ്ദ് പൂക്കോയ തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സെയ്ദ് സിയാബ് തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചു തന്നത്. IUML was born to protect minority rights, but it matured into a custodian of the Republic's diversity, proving that identity and inclusivity are not contradictions. From the very beginning, they stood with Dr. B.R. Ambedkar and helped him enter the Constituent Assembly, where he gave India its constitution. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ മഹാനായ ഖായിദ് മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു ഭരണഘടന രൂപം നൽകുന്നതിലാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വി ഒപ്പോസ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നോട്ട് ടു ഡിവൈഡ് but to safeguard the mosaic of cultures that make India beautiful. ഇന്ത്യ എന്നും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നാടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജാതികളും മതങ്ങളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയെ സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യയെ സുന്ദരമാക്കുന്നു. ആ സൗന്ദര്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് എതിർക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ CH മുതുകോയ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. അധികാര രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മഹാനായ CH മുതുകോയ സാഹിബ് മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിമാരും ഭരണാധികാരികളുമൊക്കെ നമുക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു തന്നത്. CH മുതുകോയ സാഹിബ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് ജനറേഷൻസ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഹി മെയ്ഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ഇൻ കേരള എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. റൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് 10 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ CH മുതുകോയ സാഹിബ് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അദ്ദേഹം സൗജന്യമാക്കി. അത് മലബാറിൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു. മലബാറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിഷൻ. The IUML turned Malabar into a cradle of education. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ താരാട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നും പാടിയിട്ടുള്ളത്. ചിലരൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പലപ്പോഴും പരിഹസിച്ചിരുന്നു സംയമനത്തിൻ്റെ താരാട്ട് എന്നുള്ളത്. സംയമനത്തിൻ്റെ താരാട്ട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ താരാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് മാറ്റങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും താരാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവാസ ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ജോലിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നാട്ടിലുള്ള അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ താരാട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. Our politics has always been guided by moderation, not extremism. When the Babri Masjid was demolished and the nation trembled, Panakkad Muhammad Ali Shah Tangal declared, not a single temple in Kerala should be harmed for the wrong done in Ayodhya. എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ
ഒരു വലിയ അധ്യായമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം, ദാറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ വിസ്ഡം, ഇറ്റ് വാസ് എ മോറൽ കറേജ്, എ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ഹേറ്റ്രഡ് ക്യാൻ നെവർ ഹീൽസ് വൂൺസ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. From the Constituent Assembly to the present day, IUML has had consistent representation. In every election, people have trusted our ideology and politics. We have created many beautiful chapters in India's history, yet much of it remains unwritten. അതിൻ്റെ അപ്പോൾ കുറേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇനിയും എഴുതപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടുഡേ വി റിലീസ് എ ന്യൂ ബുക്ക് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, എ ബിഗിനേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വി ഹോപ്പ് ടു പബ്ലിഷ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് വോള്യൂം. I invite writers and researchers to contribute to this great effort. Your work will be deeply appreciated. We faced criticism from fake nationalists and voices of hatred simply because of our name. But the nation knows what IUML stands for. Our work, our service, and our commitment speak louder than their lies. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നുണപ്രചാരണങ്ങൾക്കും മേലെയാണ്. എല്ലാ നുണപ്രചാരണങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട്, രാജ്യത്തോടുള്ള കടപ്പാട്, അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പേര് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും തുടരും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നതിൽ നമുക്കേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് അവർ ലെഗസി and this must be our future, to work for the betterment of this nation, to rise above hate and embrace constructive services. The Quaide Millath Center raises today as a living monument to that legacy, and it was echoes the voices of past, but its heart beats for the future. It is a home for dialogue, a fortress for constitutional rights, and a beacon of unity in diversity. ഖായിദ് മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമരുകൾക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാറുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഖായിദ് മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു നിറം ഉണ്ടല്ലോ, അത് രാജസ്ഥാൻ മാർബിളിൻ്റെ നിറമാണ്. ആ നിറം കുത്തുബ് മീനാറിൻ്റെ നിറമാണ്. ആ നിറം ചെങ്കോട്ടയുടെ നിറമാണ്. ആ നിറം ഒരുപാട് ചരിത്ര സൂക്ഷിപ്പുകളുടെ നിറമാണ്. ആ നിറത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മതിലുകൾക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആ നിറം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് ആ നിറം മുസ്ലിം ലീഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് ഇന്ത്യയുടെ നിറമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയുടെ നിറമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭാവിയുടെ നിറമാണത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പച്ചയോടൊപ്പം ആ നിറവും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇൻ ദീസ് ടൈംസ് when authoritarianism threatens India's plural soul, the IUML stands firm. We have challenged the Citizenship Amendment Act, resisted the Uniform Civil Code, opposed the encroachment of Waqf or opportunities. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എതിർക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ എതിരാളികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതിനെതിരെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായ രീതി, ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാകാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിലും നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ആൾദോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മീൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പിരിറ്റ് ദാറ്റ് ഗൈഡഡ് us since our birth in 1948,
We are not just a political organization of Muslims. We are a conscience of democracy. We carry the voices of Dalits, Adivasis, women, minorities, and the poor. We speak for all who believe that freedom and dignity belong to every Indian. നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ്, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് നമുക്കിനിയും തുടരുവാനുള്ളത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് നമുക്കൊരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ദുഃഖത്തോടെ ലോകതലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ്റെ ജനങ്ങൾ അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരായാതനകളെയും വേദനകളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. On this happy occasion, let us also turn our thoughts to the people of Palestine. The people of Palestine today are struggling just as we once struggled against British rule and other occupations. Across the world, voices rise in solidarity with Gaza, Rafah, and the West Bank. They live under the constant fear of bombardment, the pain of starvation, and the cries of children waking each day to suffering. Nations and world leaders must rise to the occasion and demand an immediate ceasefire. People everywhere are calling for it. It is the responsibility of states and international bodies to ensure that the needs of the Palestinian people are met and that peace is restored. We too must stand firmly with the cause of Palestine. Let us pray for the souls that have been lost and for strength in the hearts and minds of those who continue to endure with courage and dignity. Historically, India has always stood with Palestine as a nation. It is time we rethink our position in light of the tragic events unfolding before our eyes. As a great and powerful nation, India must show the courage to work for peace, to end this injustice, and to build hope not only in the region but across the world. I hope our leaders will take the steps that are needed. ഫലസ്തീൻ്റെ ആ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കുചേരുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം സർവശക്തൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. इमाम हिंद का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? जोरदार तालियां बजाकर, जोरदार तालियां. मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग. ഹൃദയം തൊട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഈ സന്ദർഭത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. And now this is the time for presidential speech. Our honorable president Professor Qadir Muhyiddin Sahab, the successor of Quaide Millath, Muhammad Ismail Sahab, he has been awarded by the last week Honorable Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin presented തകൈശൽ തമിഴൻ, അന്തസ്സുള്ള തമിഴൻ എന്ന തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച നമ്മുടെ അഭിമാനമായ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം. സർ പ്ലീസ്. हमारे हरदिल अजीज प्रेसिडेंट जनाब कादर मोहिद्दीन साहब आपके सामने हैं. जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए. आवाज़ केरला नहीं तो दरियागंज तक तो जानी चाहिए कम से कम. स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए. अभी उनको इतना बड़ा एक अवार्ड मिला है. मेरी दरख्वास्त है आपसे कि पूरा हॉल खड़े होकर कादर मोहिद्दीन साहब का इस्तकबाल कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. हमारे हरदिल अजीज़ प्रेसिडेंट जनाब कादर मोहिद्दीन साहब आपके साथ खिताब करेंगे. मुनीरुल मिल्लत जिंदाबाद, मुनीरुल मिल्लत जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. Bismillahir Rahmanir Rahim. The name of God, the most merciful, the most benevolent. In this historic
session of IUML's national headquarters inauguration function, our most revered Imam ul-Hind, Sayyid Sadiq Ali Shahab Tangal, is inaugurated Quaide Millath Center at Delhi. This inauguration is applauded, felicitated, and congratulated by all the national leaders who are present on the dais. Particularly the senior most Supreme Court lawyer, the savior of Indian Constitution, most respected Kapil Sibal MP, has participated and gave a wonderful exposition on the issues that are widely discussed, debated in our beautiful nation. The continuation of that, our National General Secretary, Kunjali Kutti Sahab, as you all know, the Singakutti of Kerala State is always the line of Indian Union Muslim League, and he has addressed the gathering as a welcome speech narrating the history of Indian Union Muslim League in our country. Following him, our most revered Imam ul-Hind, Sayyid Sadiq Ali Shahab Tangal, has made a beautiful address which moved the hearts and minds of the people gathered here. In this historic session of the IUML, the national capital now is added with Quaide Millath Center. Our leaders on the dais from all parties, they will give expositions congratulating the work done by IUML all these years. Quaide Millath Center at Delhi, as our Sadiq Ali Shahab Tangal has rightly put it, is the realization of the long dream of the leaders of IUML. So far, IUML has been functioning in Panchayat, in ward, in town, in district, in the states. First time in the history of IUML. Now our Tangal ji has inaugurated Quaide Millath Center at the national capital of this great country.
Kunjalikutti Sahib has referred to Quaide Millath, his character and personality, how he initiated in 1967 a new political alliance which enthroned the DMK in Tamil Nadu. Quaide Millath Muhammad Ismail Sahib was a moving Sufi, Zinda Aulia. That is how our people respected him those days. Aringer Anna, once he invited Quaide Millath to participate in the electioneering meeting at Kanjipuram. Anna introduced Quaide Millath. Welcoming him, he said, "So far, Kanjipuram is treated as a sacred place for whomsoever enters Kanjipuram. But now, first time, Kanjipuram, the sacred place, is purified by the presence of Quaide Millath." That is the epithet Anna used. Therefore, Quaide Millath used to call him Aringer Anna, great scholar. From our Muslim community, there was some criticism. How you call Anna Aringer? The next meeting, Quaide Millath addressed the people. Somebody has found fault with me by calling Anna as a Aringer Anna. But today onwards, I call Anna as a Peraringer Anna. That is the epithet he used. Why I refer to this incidents in history is to which our Honorable General Secretary of UML Kunjalikutti sir referred is full of history. And the great Quaide Millath's name has been given to the edifice that has been erected in the national capital of India. Quaide Millath means the leader of the community, the guardian of the community, one who leads the community to success, removing all the obstacles on the way. That is the meaning of Quaide Millath. He led the community, not only Muslim community, the people of India as a whole, certain basic principles of life. He asked everyone in this country to work for the unity of our country, our national unity. He always worked for communal amity. He used the phrase heart's harmony. He always said people of India should have the harmony of hearts, the meeting of the minds. That is the second thing he always used to say. He also said,
Muslims living in India, they should feel, understand and propagate. They live in India, India that is Bharat, the union of states, is not any other like any other country of the world. It is a spiritual guru for the entire globe. India, Vishwa Guru, is the guru for the entire world. Therefore, India is a leading light that radiated the light of wisdom and knowledge to all parts of the world. Therefore, it is always said in history of Indian Union Muslim League, India is सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Now people talk about Hindutva, but in history, before all these people are born, Muslims of India had named this country as Hindustan. They did not think of Hindustan now. They have to think of the history of Hindustan. Hindustan stands for peace. That is what our Sayyid Sabdali Tangal has rightly said. India means peace. It is peaceful at the same time. It promotes peace in the whole world. That is the beauty of India. Therefore, it is Sare Jahan Se Acha Hindustan. Therefore, this peaceful country should always be peaceful in future also. In order to make this beautiful land of infinite varieties should live in peace. In order to maintain peace in this country, Indian Union Muslim League is very, very important. Indian Union Muslim League stands for national unity. Indian Union Muslim League stands for communal amity. Indian Union Muslim League stands for the identity of the minorities along with the marginalized sections of our society. Indian Union Muslim League stands for secularist principles. Indian Union Muslim League stands for egalitarian society. Indian Union Muslim League stands for the rights of the states of India, the rights of the languages of India, the rights of the poor, the depressed, the downtrodden, all these rights to be preserved in our country. As you all know, our Tangal has rightly put it here, our country is guided by our Indian Constitution. Therefore, our leaders in those days often and again has insisted every Muslim leaguer in this country should carry in one hand the Holy Quran, carry in the other hand the Constitution of India. Holy Quran means it insists the whole world is one humanity. The whole world becoming of one parentage. The whole world of one parentage. Vasudhaiva Kudumbagam. Yadumbur Yavarim Kelir. These are all quotations from Vedic literatures. Therefore, India stands for the unity of humanity. India stands for
the unity of divinity. India stands for the unity in preserving the peace and promotion not only inside India but all over the world. Therefore, IUML has taken the lead all these years. In the course of time, in the future also, IUML continues to do the same work. We will work for not only the people of this generation, for the people of a coming generation, from all parts of these states of India. We have established our national headquarters in New Delhi. From New Delhi headquarters, Quaide Millath Center, the light of Muslim League will spread, radiate to all corners of India. Today, Kerala seems to be the model for IUML. To some extent, Tamil Nadu gives some support for that, but in the future, all the states who are present here should seek the model of Kerala model of IUML and make Kerala model of every state model, UP model, Bihar model, every state of India model. Therefore, throughout India, now at the Parliament, we have 5 MPs. A time will come, after 5 years, you may, if at all, work together with team spirit, discipline and faith. You will get not only 5 MPs, you will get into 25 MPs from all over India, and we will get recognition in the Parliament also. May Allah help us all. We work for that. Allah will help us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर. जोरदार तालियां हमारे हर दिल अजीज प्रेसिडेंट के लिए. और इसके साथ ही अब वक्त है. So now is the moment where we are all waiting for, the virtual inauguration of Quaide Millath Center. Now the inauguration of Quaide Millath Center will be done by cutting the loop sensor which is kept over here. Now this is a ribbon which is called loop sensor ribbon, which will activate a remote control curtain on the QMC at Daryaganj building. This technology is powered by Britcon Britco. We are grateful for them. And I invite Panakat Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal to cut the ribbon sensor so that the inauguration is done. അതിമനോഹരമായ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. ഖായിദെ മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യനായ തങ്ങളവറുകൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ദറിയാഗഞ്ച്, ഇവിടെ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ മനോഹരമായി നമ്മൾ ഒരുക്കിയ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം തങ്ങളിവിടെ റിബൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ RCC സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കർട്ടൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ദറിയാഗഞ്ചിൽ തത്സമയം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പച്ച തിരശ്ശീല നീങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഖായിദെ മില്ലത്ത് സെന്ററിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. मुस्लिम लीग ये रिबन यहाँ कटा है, पर्दा वहाँ खुल रहा है, आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर. सब लोग देखें स्क्रीन पर, क़ाइदे मिल्लत मंजिल में हमारा पर्दा खुल रहा है ऑटोमेटिकली. ये हमारे लिए एक तारीखी मोमेंट है, एक लैंडमार्क मोमेंट है. एक जोरदार आवाज मुस्लिम लीग के लिए. मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग. इमाम हिंद जिंदाबाद, इमाम हिंद जिंदाबाद. So that was a very proud moment as far as the league cadres were concerned. Now a 5-minute documentary.
India, a timeless land of wonders, where history whispers through monuments and unity breathes through diversity. A land where cultures meet, faiths mingle, and traditions flourish in harmony. From the struggle and sacrifice of its people was born in 1947 a sovereign democratic republic with the Constitution as its guiding light. Its heartbeat is the Constitution of India, the Charter of Justice, Equality and Dignity, the covenant that binds millions together in one shared destiny. It was upon this sacred foundation of democracy that the Indian Union Muslim League, IUML, took birth. On March 10, 1948, at Rajaji Hall, Madras, under the luminous leadership of Quaide Millath Muhammad Ismail Sahib. Since that historic moment, IUML has stood firm as the guardian of the Constitution and the protector of minorities, working tirelessly for justice, equality and fraternity. Quaide Millath Muhammad Ismail Sahib himself was a distinguished member of the Constituent Assembly, where he made crucial contributions to the framing of independent India's constitution. That there is prima facie evidence. The court proceeded to frame charges, but there were certain technical loopholes. Since 1952, IUML has maintained an unbroken parliamentary presence, leaving its imprint on both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It is shameful, very shameful like the democratic India. They can do anything and everything to the members of the minority community. That we will not allow. In 1979, IUML leader C.H. Muhammad Koya Sahib was sworn in as the Chief Minister of Kerala. Since then, the party has held pivotal roles in successive UDF governments in Kerala, contributing to governance, development and social progress. IUML's presence extends across India, sending MLAs to the assemblies of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra and West Bengal. At the national level, the late E. Ahmed Sahib distinguished himself as Union Minister in the UPA government from 2004 to 2014, earning recognition as a diplomat, parliamentarian and statesman of integrity. The party continues to draw enduring strength from the Panakkad Sayeds, whose spiritual and moral leadership has guided IUML for generations. Today, Panakkad Syed Sadiq Ali Shihab Tangal, chairman of the IUML Political Advisory Committee, carries forward this legacy, organizing historic interfaith gatherings across Kerala, Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai and abroad, symbolic of an unparalleled spirit of cultural solidarity and harmony. At present, IUML is led nationally by Professor K.M. Kadir Mohiuddin Sahib, recipient of Tamil Nadu's highest civilian honor, the Thagaisal Tamilar Award. Serving alongside him is P.K. Kunyalikutty Sahib, veteran parliamentarian, long-time Kerala cabinet member and the current General Secretary of IUML. Everybody knows that. Yes. How can you say that in this house? So far it has not happened. Dividing the people to Muslims and non-Muslims is a shame to the nation. Because it is illegitimate, illegal in all senses. Leafless tree cannot give shade for the people. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள்
IUML continues its strong presence in the Indian Parliament. I strongly oppose this bill, sir, being unconstitutional, being against the principles of secularism, being against the principles of federalism. In Kerala, IUML proudly holds 15 seats in the Legislative Assembly, while in Tamil Nadu, as part of the DMK front, the party occupies influential positions, including the chairmanship of the State Waqf Board. Today marks a moment of immense pride for IUML. In the heart of the nation's capital, a new headquarters, the Quaide Millath Center, is being inaugurated, named in honor of our illustrious founder. First announced during the Platinum Jubilee celebrations in Chennai on 10th March 2023, this center fulfills the long-cherished aspiration of IUML workers across the country. The Quaide Millath Center shall stand as the voice of the oppressed, the Dalits, the backward classes and all marginalized communities of India. It shall echo the timeless message of hope, unity, tolerance, mutual love and religious harmony, values that IUML has carried at its heart since its inception. On this landmark occasion, IUML extends its warmest welcome to all who have gathered to witness the inauguration of this enduring symbol of our service and commitment to the nation. Thank you, Sharif Sagar and team, for this wonderful documentary. Now we have got a small book release over here, which is authored by none other than Panakkad Syed Sadiq Ali Shihab Tangal. It is titled Indian Union Muslim League, Bridging Communities, Building Democracy. The book will be released by Professor K.M. Khadar Moiddin Saab, will be received by Sri K.C. Venugopal. अब वक्त है कुछ किताबों का विमोचन करने का, कुछ किताबों को आपके सामने रखने का। हमारे हरदिल अजीज लीडर, हमारे सैयद सादिक अली शहाब तंगल ने ये किताब लिखी है। इसका इनॉग्रेशन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब जनाब कादर मोइद्दीन साहब, और इसको प्रेजेंट करेंगे जनाब के.सी. वेणुगोपाल जी को। तो सब लोग ताली बजाकर इस बात का स्वागत करें। इस स्टेज पे सबसे दरख्वास्त है कि खड़े हो जाएं और सब फोटो इसमें शामिल हो जाएं। Thank you, sir. Sri K.C. Venugopal is a very, very common name in Kerala and a very popular leader all across the country. Now, he rose from the ranks of a normal KSU worker in Payyanur College and became the state president of the Kerala Students' Union. And then from there on, it's a steady march for Mr. Venugopal, where he was elected as a member of the Kerala Legislative Assembly, then as a member of parliament representing Alappuzha constituency, and then becoming ministers both in the Kerala cabinet as well as in the union minister in UPA ministry, and then appointed as the general secretary of All India Congress Committee in charge of the organization, and now as a chairperson of Public Accounts Committee. Despite being in the thick of things, these are all heavy duty organizational things he has got, he is the most sought after person now in Kerala. But the relationship which the IUML enjoys with Mr. K.C. Venugopal is also non-explainable. We are extremely grateful that he is present over here, and I kindly request him to deliver his address. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए के.सी. वेणुगोपाल जी का, जो केरला के एक जाने माने लीडर हैं और कांग्रेस के एक जाने माने लीडर हैं, के.सी. वेणुगोपाल जी. Respected Panakkad Sadiq Ali Tangal ji, IUML President Kader Moiddin Sahab, respected General Secretary of Indian Union Muslim League P.K. Kunyalekutti Sahab, Honorable MPs,
E.T. Muhammad Bashir Sahib, Wahab Sahib, Samadani Sahib, Sri Haris Biran, Sri M.K. Raghavan, Honorable Kozhikode MP, respected personalities sitting on the dais, my dear friends and colleagues, आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद. I am very glad to be here as a part of inaugural function of a Quaide Millath building, which constructed by Indian Union Muslim League. Millath Ismail Sahib, Quaide Millath Ismail Sahib, had a great history. He is a freedom fighter and founder of Indian Union Muslim League, born in Tirunelveli of Tamil Nadu, served as a Constitutional Assembly member and Rajya Sabha member. He actually pursued protection of the constitutional values and empowerment of backward classes and minority communities. He was instrumental in founding many educational institutions at South India. He left for heavenly body at 1972 April while serving as a Lok Sabha member. The national headquarters of Indian Union Muslim League was presented honoring his contribution to the party. Indian Union Muslim League was founded on 1948 March 9. Really a proudful journey for as a political party. Being a politician from Kerala, I can easily say proudly the organization of Indian Union Muslim League has given a clear-cut path, vision to the people of Kerala always. Now people will tell that Indian Union Muslim League, the name itself is showing that this is a Muslim party. Our BJP friends, Sangh Parivar, they used to spread this. But I can say proudly, the political party who is carrying the name of Hindus cannot compete with the Indian Union Muslim League on secularism, I can tell that. You can see that now Sadiq Ali Shihab Dangal is sitting here. Anybody can go through his activities past 1 year or 2 years, 3 years and become the president of party. He is doing to religious work. He is actively involving to strengthening the Indian Union Muslim League and UDF in Kerala. Of course, his main objective, one of the main objectives of Sadiq Ali Shihab Dangal is to bridge the gap between the communities of Kerala that you can see everywhere. That is not only Sadiq Ali Shihab Dangal's legacy. We saw Muhammad Ali Shihab Dangal. We saw Sidi Haq. Whenever a crisis happening in the country due to communal tension, this is the family, Panakkad family, is first coming forward to find out solution for this communal tension. So many instances are there. I don't want to repeat it. When Babari Masjid incident was happened, what was the role of Panakkad's Muhammad Ali Shihab Dangal? Everybody know in Kerala. When Amgadipuram temple burned, what was the role of Panakkad Muhammad Ali Shihab Dangal? Everybody know that. Entire role of that family is to bridge the gap between community, to stop the violence on communal line. This is the family history.
but they will stand for socialism. They will fight for minority rights. They will fight for religious freedom. This has to be done. If Muslim League is not fighting for minority rights, who else is going to fight? If Muslim League is not going to fight for religious freedom, who else is going to fight? After all, this all fight is under the constitutions of India, Samparalla. We are here to strengthen our Indian constitution. But unfortunately, now the present era is that very, very difficult era. The people who are sitting in Delhi, they have power. They might be prime minister, they might be home minister. Instead of looking after the people as equal, they are trying to divide the people, they are trying to target the people. You can see the legislation passed by the parliament. All are targeting communities. All are for targeting communities. Waqf bill is like that only. Now latest you can see that one bill has passed in the last parliament. Those who are being in jail for 30 years, 30 days, whether it is a chief minister or a minister of a cabinet, state cabinet or central cabinet, his ministership will be seized without any notice. What is the real message? Real message is dictatorship and clearly an attack on federalism. Modi and Shah can put in jail for 30 days. Any politician can be in jail by Modi and Shah. Then they can disqualify. They are taking away the powers of the people to remove the chief minister or remove the minister. They are taking away that power and they are going to implement it. But I don't think in Indian Parliament, India Alliance and opposition parties decided at any cost, we are not going to allow to pass this draconian bill at all. We are not going to pass it. You can see that the agitation which led by Rahul Gandhi in Bihar nowadays, yesterday, today, lakhs of people are marching with him against this SIR. What is SIR? What is the basic principle of SIR? To delete the vote of 65 lakhs Muslim, Dalit, poor people votes, 65 lakhs is deleting. What these people are thinking? Election Commission is become tool of BJP party. Election Commission has become tool of Narendra Modi. That is why now the people are gradually realizing that this government is a bogus government. Basically, I am telling you people, 2024, Modi government didn't get a majority as well. They actually stolen the election result. That is what happened. This prime minister is not a legitimate prime minister. This prime minister became prime minister by stealing the elections. That is what happened. We are here to fight all these things. I don't want to take much of your time. Honorable Priyanka ji, our General Secretary and Minority MP, want to come here to address here. But suddenly she is not in a good health condition. That's why she sent a message of her to convey the regards and love and affection towards all of you by giving this message. I think Harish Biran will read it out, that message. പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. ഈ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കും. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ചായിട്ടുള്ള മാതൃക കാണാൻ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഉച്ചുകുത്തി തപസ്സിരുന്നാലും ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ശിലകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അതിന് സംശയം വേണ്ട. അതിന് മുന്നിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെ മതേതരത്വം തകരുന്നുവോ, എവിടെ സ്നേഹമില്ലാതാകുന്നുവോ, അവിടെ സ്നേഹവുമായി മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ പാണക്കാട് കുടുംബവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിച്ചിട്ട് വിജയത്തിലെത്താമെന്നുള്ള പൂതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കാലവും നടക്കാവില്ല.
ഒരു പ്രാവശ്യം ചക്ക വീണാൽ മുയൽ മരിക്കും, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചക്ക വീഴുമ്പോൾ മുയൽ അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി മനസ്സിലാക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അവിസ്മരണീയമായ ചടങ്ങിൽ ഭാഗവാക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. But as far as a principle, politics and human kind of consideration is concerned, Muslim League is throughout India. There are many things, as correctly mentioned by our former speakers. There's a lot of criticism against Muslim League. We are not worried. Ours is a democratic, secular organization. We can be criticized in a democratic society. Of course, we will give enough reply for that. We will continue our effort. Even today, you have seen, before my speech, a lot of book has been published, including the book written by Tangal Sahab himself. We are planning to have more publication. Muslim League is, as I told, most misunderstood political party in India. We did a lot of things. We were aware that in our organization, especially in a plural society, how a minority organization can guide their party work. In that way, there was a lot of crisis. But we have proved it's not only parliamentary politics which is deciding the destiny of a party. In addition to that, what exactly is its approach for the mankind? That was the subject. We have handled the second part very nicely. A lot of services, philanthropic kind of activities, and many other things in that way. We will continue that. That is the thing I want to tell you in brief. We have to go do a lot of things. We all know that minority politics is having its own difficulties. But as a party which believes in the democracy and secularism, Muslim League is really proud of saying that we are going ahead with the principle of politics. That's what I want to tell you. Anyhow, this is an event which, as I told you in the beginning, in the history of the Muslim League. Inshallah, may Allah bless us. Quaide Millath had a dream, that is honorable existence. Honorable existence, it was his life ambition. It was his desire. We have moved much ahead to his dream. We hope that this effort is to materialize or translate his ideas into action. We are satisfied. We thank God once again. I conclude my speech. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया.